I believe the mine should have conducted the local inspection with a safety steward and a competent person. But we believe strong that this accident could have been avoided. I-AMCU igxeka kabukhali abaphathi bomgodi impala ngokusilela ukhusela abasebenzi. Umangalelwa oneminyaka engama-21 uBafana Mahungelo uvele ngaphambi kwenkantolo yase-Alexandra ethweswe icala lokubulala. Uvele kwinkundla kamantyi yase-Alexander eRhawutini uBafana Mahungela noneminyaka engama-21 notyholwa ngokubulala ititshalakazi u-Kuka-Kluyts. Regulations and processes should be put in place. How money should be spent. I think there should be a clear and concise flow of approvals. Umphathiswa wezemidlalo uMnumzana Zizi kodwa ubhengeze Ibhodi entsha yombutho wamanqindi kweli i-Boxing SA. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonzundu. Imibutho emele abasebenzi kumgodi impala eRustenburg emntla-ntshona ithi intlekele esube imiphefumlo eli-11 ibinako ukuthintelwa. I-AMCU ne-NUMS kuvakalise oku emva kwengozi eyehle kulo mgodi ngabasebenzi abangama-75 abonzakeleyo ze bangeniswa kwizibhedlele ezahlukeneyo kweli phondo. Nangona kusezawuqhutywa uphando kodwa iingxelo zithi konakele ikhetshi ebikhwele abasebenzi zayaqenqeleka yayantlitheka kumgangatho wokugqibela. Egcwala emswaneni neentsapho zabasebenzi abagutyungelwe lilifu elimnyama, umongameli we-AMCU ukholelwa ekubeni bekufanele ukuba ukhuseleko lube kwinqanaba eliphezulu ukunqanda iziganeko ezikumila kunje. I believe the mine should have conducted the local inspection with a safety steward and a competent person in order to establish a preliminary report, a summary of what has happened. But we believe strong that this accident could have been avoided. Ukanti ngokwenum ingxelo ezingaqinisekiswanga zithi abasebenzi bayilume indlebe ngobume bekhetshi abayisebenzisayo. Workers are telling us, of which we cannot confirm that, they are telling us that there were indications of an unsafe conditions of that case and that rope in weeks back. So you find yourself with what was the attention that were paid by the engineer and the mine itself with that particular time. I-AMCU ithi kudala imemelela ukuphunyezwa komthetho osihlomelo ozawuqinisekisa ukuba imigodi yeli ikhuselekile. We are sitting at about 41 persons, breadwinners who has died for 2023 financial year. So therefore it shows that nothing much has been done. I've never seen any presentation from any industry, mining industry, presenting how much millions are they spending for safety, improvement of safety. We've been very much calling for the amendment of the Mine Health and Safety Act, because many of these accidents is negligence and repeatable accident, and then the owners of the mine, they just go scotch-free. Nothing happened. There is no consequences whatsoever. So it's becoming a new normal for the worker to die, and then you'll tick a box that there's been investigation. You'll tick a box to say there was an inquiry. But out of all those inquiries, show me any mining boss who has ever been persecuted. Kwelinye icala abasemagunyeni kulo mgodi bafunge ngelithi bazawuphanda unobangela wale ntlekele ze bathatha amanyathelo angqingqwa. In the event of a failure, we will make sure that we do not leave a single stone unturned to find out what the cause is and to prevent reoccurrence. Umphathiswa wezimbiwa namandla uMnumzana Gwede Mantashe uqinisekisile ukuba sele iqoshelisiwe inkqubo yogutyulo kwindawo yentlekele, ngoku kujongwe kuphando ekulindeleke ukuba luqaliswe kungekudala.
Uvele enkundleni kaMantye Alexander Gauteng namhlanje bafana mawungela nokumfundo na-21 eminyaka notyolwa ngokubulala utishalakazi wesikolo saseGauteng ku-Kluyts. Umfi wahlaselwa eGeorge Leah Park eParkmore eSandton ngomhla wama-29 ku-Okthobha, ukanti umrhanelwa wabanjwa ngecawa ngoncedo labahlali nemifanekiso ye-CCTV. Ubafana mawungela una-21 utyholwa ngokubulala utitshalakazi wesikolo samabanga aphakameyo eGauteng Kluyts. Ummangalelwa oneminyaka engama-21 ubafana mahungelo vele ngaphambi kwenkantolo yase-Alexandra ethweswe icala lokubulala. Lokhu kumayelana nesenzakalo esenzeka ephakini yase-Parkmore ngomhla ka-29 ku-Okthobha kuwo lo nyaka. Umzimba wakhe wafunyanwa kwindawo yexhwayelo nezinto zakhe ezifana neselfowuni nezitshixo zemoto, kodwa ekhululwe iskipa awayesinxibile kwakunye newotshi yesandla zathatyathwa. Igunyabantu lezotshutshiso lithi liza kusiphikisa isicelo sokukhululwa ngebheyili xa ethe wasifaka. Ubushushisi sesishilo nasenkantolo ukuthi sizophikisana naleso sicelo sokuthi adedelwe ngebheyili ngenxa yokuthi icala abhekane nalo icala linzima kakhulu lelo lokubulala. Ngakho-ke abesimame babheke kithi thina abashushisi ukuthi bavikeleke. Kambe ityala lihoxiselwe umhla wesi-5 kuDisemba ukuze umrhanelwa azifumanele igqwetha eliza kummela kweli tyala. Mongameli Cyril Ramaphosa uqukumbele inkomfa yamadoda ebibandakanya namazwe ase-Afrika ebibanjelwe eGauteng kwiphondo iGauteng ngokuthi adandalazise inkqubo eliza kuchankcatha kuyo ilizwekazi Afrika liphela ukuqubisana neziganeko zokuxhatshazwa kwabasetyhini namantombazana kweli lizwekazi. Inxalenye yala mazwe amele imbumba yeAfrika athabathe inxaxheba kule nkomfa ngobuxhaka-xhaka beZoom. Ezinye zezindululo ezithiwe thaka ngabathunywa bemanyano yamazwe eAfrika ngomlomo kamongameli Cyril Ramaphosa weli kukusungulwa kweenkqubo ezawulandelwa ukulwa impatho gadalala ngakumanina namantombazana. Passing laws against the abuse of women and girls in various countries. This is critical. One of the simple laws that does need to be passed, for instance, is discrimination in pay levels, where men and women are paid different wages or salaries for the same jobs. And we must develop clear policies right across the continent on how we address and combat and eliminate violence against women and girls. Kuyo yonke lo migudu umongameli uthi amadoda nabafana bazawudlala indima ephambili. Men and boys must be at the forefront of the change that must happen. UMzantsi Afrika sele uqalisile ngeenkqubo zokulwa lo mkhwa nangona kusekude engqinibeni. As South Africa, we have a number of initiatives, programs and dialogues that are elevating the importance of positive masculinity as part of the fight against gender-based violence. This by no means tells the story that we are making a great deal of progress. But what it does do is to tell the story that we are seeking to make strides to address the core of the problem, which is to focus on young boys and men as we propagate the message against gender-based violence. Umongameli obhinqileyo wase-Ethiopia ubambe ngazibini kweli ngokukhokelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa ngokusindleka le nkomfa yesithathu ngempumelelo. Amalungu epalamente namhlanje ashukuxe umba wodushe olujoliswe kumanina nabantwana oku kuyinxalenye yokuqaphela iphulo leentsuku ezili-16 zokuthi phantsi ngokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Amalungu epalamente athi asikho isisombululo sokulwa ingxaki yobundlobongela obujoliswe koomama nabantwana esinokusebenza ngaphandle kwegalelo lamadoda. Patriarchal value systems are still prevalent in South African families and communities. Some men believe that male dominance and male entitlement is the norm. Oyena myalezo phambili uthi phantsi ngobundlobongela obujoliswe koomama nabantwana.
The role of men in combating GBVF determines how many women keep dying, keep being violated, keep being abused at the hands of violent men. As broad of a topic this is, it's really a simple thing. The violence perpetrated towards women by men must stop. Kukwamemelelwe intsebenziswano phakathi kwamasebe karhulumente ukufundisa uluntu ngobundlobongela obujoliswe koomama nabantwana. The UDM calls on the Department of Youth, Women and Persons with Disability, Social Development, SAPS, and other relevant stakeholders to collaborate in strengthening educative programs aimed at educating in particular about GBV. Amalungu ePalamente akwathi ukuxhotyiswa kwamanina ngokwezoqoqosho ukuze angaxhomekeki emadodeni kunganefuthe ukuthoba iziganeko zobundlobongela ngakuwo. ANC ibhenele kwinkundla yomgaqo-siseko kwilinge lokulwa ukuhlawula ityala le-R102 million lomsebenzi wokuveliswa kweeposta zokugaya inkxaso kunyulo lango-2019 neyazenzelwa inkampani eZulwini Investments okukuza emva kwesigwebo sangolwesihlanu senkundla yezibheno. Inkundla yezibheno iye yavumelana nesigwebo senkundla ephakamileyo nesavumela inkampani eZulwini ukuba ithimbe impahla zexabiso nezibalelwa ngaphaya kwe-R100 million zombutho we-ANC. Ngokutsho kwenkundla yezibheno, le nkampani yavuma ukushicilela amaphekepheke aneenkcukacha zovoto ngaphambi kwenyulo luka-2019, kodwa lo mbutho wasilela ukuhlawula le nkampani emva kokwenza lo msebenzi. Nangona kunjalo, i-ANC uthi inkundla yezibheno khange ubuqwalasela ubungqina obutsha nobusuka kwingxelo yophando. Abahlali baseThekwini kwiilokishi eziliqela kusafana nephupha kubo ukuba namanzi ngakumbi eMawoti. Bathi sekuphele iminyaka emibini ngoku bengenamanzi. Namhlanje usodolophu waseThekwini umnumzana Mxolisi Khawunda ube nentlanganiso nonondaba ukucacisa ngendima abasele beyigangathile uqinisekisa ukuba abantu bafumana amanzi. Nakubeni kunjalo ubalule imingeni yokuhamba kancinci kweenkqubo zokulungiswa kweziseko ezingundoqo kulo masipala. Usodolophu waseThekwini namhlanje umnumzana Mxolisi Khawunda nesigqeba sakhe babe nentlanganiso nonondaba ukucacisa ngomgama sele bewuhambile ngengxaki yamanzi ethwaxa iTheku. Sifisa ke ukwazisa umphakathi ukuthi nje basikhumbule ukuthi igameko nezehlakalo zika-2022 la kube khona nezikhukhula kubeke sekulimaza inqalasizinda yalapha eThekwini kakhulukazi ethinta amanzi. Lokhu kube nomthelela omubi ey'ndaweni ey'ningi kakhulu eThekwini. OkaKhawunda ungxengxezile kubahlali watsho ibalula nezizathu ezikunobangela ukungagqitywa kwemisebenzi yokulungiswa kweziseko zokuhambisa amanzi. Sicela ukudlulisa uxolo kuyonke umphakathi ethintekile ngalokusebenza kwethu kulungiswa inqalasizinda. Ngelixa abahlali baseMawoti besithi kuphele iminyaka emibini ngoku bejamelene nale ngxaki. La kule ndawo yethu uthola ukuthi ayafika lapha phesheya kunomgwaqo lapha phesheya siyibone i-water tank ihamba lapha phesheya siyibona idlula icross ithi ishona ngale endaweni ekuthiwa kaMcoyi, but la nathi siyilindele njengomphakathi ingafiki. After ama-floods awaze bekhona uvuka ekuseni ucabanga amanzi. Whenever you wake up in the morning you think about water. Usodolophu kambe ukwaxeke ucimicimi wombane ngokudodobalisa imisebenzi yokuqinisekisa ukuba abantu bafumana amanzi. Umphathiswa wezemidlalo umnumzana Zizi kodwa ubhengeze ibhodi entsha yombutho lawula amanqindi kweli i-boxing SA nenoxanduva lokuhlangula lombutho kwingxaki ojongene nazo zolawulo lugwenxa lwezimali kwanokuvuselela ngokutsha umdlalo amanqindi kweli. Umphathiswa usenze esi sibhengezo kudliwano-ndlebe nabendaba ePitoli ngalentsasa ngethuba benika inkqubela phambili ngemiba eliqela echaphazela icandelo lezemidlalo kweli. Le bhodi intsha yombutho olawula amanqindi kweli inamalungu asixhenxe kwaye isine kuwo ngabasetyhini. Umphathiswa wezemidlalo kweli umnumzana Zizi kodwa uthi umsebenzi wokuqala wale bhodi kukukhangela ingqonyela entsha nanjengoko kudala iBoxing South Africa inebambela mlawuli oyintloko. The CO acting is not sustainable. You can't have an acting CO for such a long time. The board knows it very well. And that process, I don't think should take long, Chairperson. That process of finding a new CEO shouldn't take that long.
Ukanti lo mbutho ulawula umdlalo wamanqindi kweli uthi wembe zingxaki eziliqela zolawulo olwesheshe lezimali kwaye usihlalo wawo omtsha uthi baza kuyitshayisa qhuma ukulungisa le meko. Regulations and processes should be put in place. How money should be spent. I think there should be a clear and concise flow of approvals, and how funds are released. So that may be something that needs to be relooked at. Umphathiswa ukayibethelele into yokuba ayaqhuba amalungiselelo okwenza umdlalo webhola ekhatywayo yabasetyhini kweli neyomnyazi zibe kwinqanaba labahlawulelwayo. Kanti uThabile Bakhalela selengxangile neMozulu. Mna bantu babekazibini apha kwemadikelo mhle kwideska yakho ehloniphekeleyo kaloku ideska yendaba. Bethuna ndiyakubulisa ke ndikwapheleka khona nawe kaloku apha ke edeskeni yam yeMozulu. Mna bethuna igama lam kaloku ndikuThabile Bakhalela uMamthembu ungonza kutshaje bethuna masijongeni nantsiMozulu. Sivula kaloku jonge ngomZantsi Afrika kuphela izingalo lethu kaloku kakhulu phaya kwimvula nemimoya kutshaje ngakumbi phaya ngomso phaa kumantla sababa noko khona bathu bemvula phaa komusila kwasekuseni phaa bevuka kaloku ngala 22 degrees bayivula kutshisa mpela imini yabo futhi namashumane abenesithathu kusatshisa phaya embindini njengapha kaloku Ficksburg phaya ekuseni ngomsa ngala 11 degrees baqukumbele kwakhona futhi usuku lwabo phaya ngamashumi amabini nje abenesithoba lapha koDiara kwincam yeli loMzantsi Afrika ku12 degrees phaya ekuseni kanti ku28 xa bevala imini. Mbukelo wam chunqembe noThabile Bakhalela xa iqwasa ngokubanzi kaloku amaqondo wethu phaya ngemva kwemini ngomso sivule kaloku phaya eMpuma Koloni njengapha kaloku eAlvani kuphuleka amanzi xa kusisa phaya ekuseni futhi ngesasithoba bavala iminoko futhi lihlabele nje umhlaba izulu. Naso ke mbukelo wam iMozulu phaya eFree State njengapha kaloku Sasolburg kwasekuseni phaa ngomso lishumi nje likhatshwa sesasithandathu kutshisa amanzi xa mbukelo kusebekele kakhulu phaya ngala 30 degrees xa bevala imini yabo. Nanso ke bethuna iMozulu phaya ephondweni laseNtshona Koloni njengaphaya kaloku eBeaufort West ngo-13 degrees phaya ekuseni ngomso phaya ke futhi ngorhatya ngomso kusekuhle kakhulu phaya ngala 27 degrees. Oudtshoorn bevuka ekuseni ngo-15 degrees. Nanso ke bukele ekhaya iMozulu phaa kwelaa phondo laseNorthern Cape njengaphaa kaloku eAlexandra Bay phaya kufuphi nonxweme ngo-14 degrees phaya libuye lihlabe kamnandi umhlaba izulu phaya yonke imini ngomso ngo-29 degrees. Kanti ke mbukelo ekhaya bona baphila ngohlobo phaya kwelaa phondo lapha kaloku eNorthwest njengaphaya ke koVryburg bevusa intshiza lekwakhwela ngomso phaya ka-17 degrees bayivale kakuhle laa mini noxa ke mbukelo ithande kakhulu futhi ukusibekela ngama-30 abenesithathu. Nanso bethuna iMozulu kaloku apho sikhoyo thina eGauteng njengapha kaloku encamini yelaa phondo eJohannesburg oThembisa eSoweto ngo-18 degrees bayivale bayisoke kakuhle laa mini futhi yabo ngama-20 nje abenesibhozo. Kanti ke mzontsundu phaya ekhaya nantsi imeko phaya ephondweni laseLimpopo njengapha kaloku oThabazimbi phaya ekuseni ngo-19 degrees qukumbele kakhulu leMozulu phaya imini yabo intle kakhulu ngama-30 ekhatshwa sesasibhozo. Benjenje bolapha kwelaa phondo ke lisilandelayo phaa kaloku eMpumalanga njengaphaya ekuseni esikhukhuza ngama-21 nje kanti sayintle lokhu incomeka kakhulu futhi laMozulu phaya emini xa besonga imini yabo ngama-30 nje mbukelo wam ekhatshwa noko sisine. Nanso ke bukele iphondo iMozulu phaa kwiphondo lethu lokugqibela nqa phaya kwaZulu Natal bevuka phaya ekuseni eNewcastle ngo-12 degrees bayisoka kakuhle nogamini yabo futhi imiyoli ngama-28 kusetshenziswa phaa kophola futhi ngo-16 degrees phaya ekuseni. Bethuna itsho ke imeko apha kwidesika yam iMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyole. Ubutho Vuthela ufumene iwonga leyona ngoma iqaqambileyo kumculo omgquba wokholo. OkaVuthela uwongwe kumsitho waminyaka le iCrown Gospel Awards obubanjelwe eRhawutini, inzalelwane yesibini yaseMpuma Koloni ukuphumelela iminyaka ilandelelana. Kunyaka ophelileyo ingoma kaBethusile Mcinga ethi Noah yabhengezwa njengengoma yonyaka kunyaka ophelileyo. Ingoma elalise ngophotho zonke ebikhuphisana nazo ithi Bambelele Thembeni. Imbasa yama-23 eyiphumelela ubutho Vuthela. Xa uba nemvakalelo ezahlukahlukeneyo xa ucinga abantu abakusapotayo sineeteksi esisuka nazo e-Eastern Cape bizizondixhasa apha ndicinga i-150 zabantu. Kanti nkosi yam uthando lungaka ndicinga inkxaso ndiyifumana kubantu abantu ngabantu. Loo nto indenze ndaziva ndibalulekile ndiwongekile ndithi inene ndinekhaya inkwenkwe omgquba kwezantaba nalamagolokonqo ase-Eastern Cape. Le nzalelwane yaseMount Fletcher ithi ikhule uphilwa lusapho lwakhe umculo wokholo.
bendikhuzwa ngogogo umakhulu Madlamini oyethanda kakhulu uThixo la generation eyayicula owaqala esemncinane xa qohlamba izitya ekhaya xa kutholelanga kwatyiwa kwathiwa nithi nomemvi ngocango ucula ngoma ethi owaqala esemncinane ukukhonza uThixo. Rhablapho ungafinci ubuncwane bengoma egqwesileyo kaButho. Ethembeni bambelela ba belele ethembeni bambelela ba bele sekunjalo bambelela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, Dingunziki Noyiya eGauteng. Kamnandi mawethu.